டாஸ்க் அப்படின்னாங்க பார்க்க போகிறோம். செட்டிங் த டைம். டைம்னா இப்போ டைம் என்னன்னு கேட்டால் எல்லாருமே யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லிவிடுவோம்லங்க. ஸோ ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக டஃப்பாக இருக்கும், நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். உங்ககிட்ட கிளாக் கொடுத்துட்டு டைம் வந்து நீங்கள் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஆனால் ஈஸியெல்லாம் இருக்காதுங்க, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். சொன்னல பிஃபோர் 2 hours என்ன டைம் ஆக போகுது, ஆஃப்டர் 3 years, அப்புறம் ரயில்வே டைம், இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க உங்களை செட் பண்ண சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ தெளிவாக இருங்க. இப்போ டாஸ்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு, அதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் நோக்கம் என்ன அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கணும். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. Setting the time. Usually class 5 students can able to identify the time in clock. But as per their syllabus, there are some type of clock time like digital time, railway time, etc. Task mean what? It should create curiosity. I am sure students will enjoy this game. So encourage your students to participate in this task to know more types of clock and timing. இப்போ என்ன டாஸ்க் பார்த்தாச்சு, ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தாச்சு, இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுதான் ட்ரைனிங் வீடியோக்குள்ளே தான் நம்ம பார்க்கணும். Hi children, we welcome you to an interesting activity of setting the time. On a clock, on a table, you will find 12 clocks kept on it, and you will find the given time written on top of the 12 clocks. And so the task is you have to read the time and fix it with the help of the 2 hands of the clock. The twist is you will find railway time, analog time, digital time, or 3 hours before the time printed on the top of the clock. And you may find times such as 3:30 or 2:45, etc. So your task is to set the time correctly. Now, as soon as the whistle blows, your time starts for you to prove that time is precious. And so time and tide waits for none. Come on, be quick, set your time to win the prize. இப்போ டாஸ்க் பார்த்தாச்சு, ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தாச்சு, ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக தேவையில்லை. ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கில் என்னென்ன டைம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நிறைய உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. அதை நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Hi students, welcome the topic of setting the time. Now I am going to show the clock in different time. Look at the clock now. What time is it? 6:10. Yes, 6 hours and 10 minutes. If you change to 22:30, how clock will show? 22:30 means 22 is the railway time. So the time is 10 hours 30 minutes. Good. Shall we go to next example? Now look at the clock. What time is it? 4 o'clock. Yes. If you change to 11:30, the clock should show like this. Next example. Now look at the clock. What time is it? Yes, 2:50. 2 hours 50 minutes. If you change to before 3 hours of the time will be 11 hours 50 minutes. Next example. Now look at the clock. What time is it? Yes, the time is 12:40. 12 hours 40 minutes. Now change to after 4 hours 30 minutes. Okay. Now what will be the time? Yes, time is 5:10. 5 hours 10 minutes. Next example. Look at the clock. What time is it? Yes, the time is 2 hours 20 minutes. Change to 8:30. Listen children, change to 8:30. 8 hours 30 minutes. Look at the clock. What time is it? The time is 5 hours 5 minutes. Now change to 6:45.
what will be the time? The time is 6:45. Time is 6 hours 45 minutes. Very good. Look at the clock. The time is 3:30. 3 hours 30 minutes. If you change to 11:15, what time is it? The time is 11:15. 11 hours 15 minutes. Good. Let us practice. Now I am going to say the time. You have to set the time in the clock. Take any dummy clock. Okay. The first one, 7:30. So children, pause the video and set the time in the clock. Shall we go to the answer? Yes. The time is 7:30. 7 hours 30 minutes. Good children, good. Next example. Children, what's the time? Pause the video. Set the time in the clock. Children, quick, quick. Very good. What's the time? Time is 11:15. What's the time? 11 hours 15 minutes. Next one. 23:25. Yes, it is a railway time. Central time. Very good. 11:25. Now the time is 11 hours 25 minutes. Next example. After 3 hours to 5:30. Children, pause the video. Yes, the time is 8 hours 30 minutes. Good children, good. The next one is before 2:30 hours to 3:45. Pause the video or set in the time in the clock. Yes, children, the time is 1:15. 1 hour 15 minutes, children. Okay. Next example. 9:15. Children, pause the video and set in the time in the clock, children. Be quick. Yes, the time is 9:15. 9 hours to 15 minutes. Right, children? Correct. Next example. Next one is 3:30. Children, listen carefully. 3:30, children. Children, pause the video. Pause the video. The time is 3 hours 30 minutes. Super, children. Super. Next example. Next one is 5:45. Pause the video, children. Good. What's the time now? 5 hours 45 minutes. Correct, children? Correct. Next example. Next one is after 2:30 hours to 21 to 15 minutes. Pause the video. What is the answer? Quick, children. Do it fast. Yes. What's the time is 11:45. Next one is before 3 hours to 18 to 30 minutes. Before 3 hours to 18 hours to 30 minutes. 18 hours to 30 minutes is a railway time. Now what will do the children? Yes. What comes here? Yeah, the time is 3:30. 3 hours to 30 minutes. It's correct, children. 3 hours to 30 minutes only. Okay, children, right? Correct answer. டாஸ்க் பேர் சொல்லியாச்சு, ஆப்ஜெக்டிவ் சொல்லியாச்சு, ட்ரைனிங் வீடியோவும் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தாங்க இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த செட்டிங் த டைம் அப்படின்ற இந்த டாஸ்கோட வின்னராக வர்றதுக்கு வாழ்த்துக்கள்.